can worship Him collectively. Salamat sa Ginoo po, nag-iwan po si Ma'am Jess. Wala sa Pastor Dick karon, di ba sila karon sa Australia. So, chat si Ma'am Jess ini na muna yung epistle of Ma'am Jess to the Church of Resurrection Baptist, Bible Baptist Church. Yun siya, salamat daw, salamat sa inyong pag-ampo sa safe travels. Tuwa sila dito karon, nakaabot sila gahapon. Gahapon, di ba? Gahapon, ibiyahin na sila Tuesday, going to Manila, and then mga alas 5 Manila to dito sa Sydney. So, Wednesday sila nakaabot dito, and kita mo ninyo kung friend mo ni Ma'am Just sa Facebook or Ligatan, kita ninyo na kita natin na nilang baby boy. Kita. Salamat sa Ginoo. Kung as you can see na kumana po lang atop dahil sa tubangan. So, thank God sa safety po sa trabaho. Wala man naman sa salamat po sa provision. Okay? So, you continue to pray sa ilahan pag-stay na to and they will be staying there for 2 weeks. 2 Sundays sila wala dere, and you pray for their safety as well. Samtang na sila rito, may musla nilang panahon na magubang silang anak, and that nang pagpabalik mo dere, yan po na to. Ang po ninyo kanuna yung school, because yung mga estudyante, mga teachers, yung mga kinayang problem yung mga rooms, mga teachers. So yung po niya, yung soba ko, pala rin ang sobod, na tayo problema, pero ano din na. Okay? So, do you have any request this evening? Yes, Ma'am Archie? Pag-abisa na pag-pray ko sa health ni Jaira, maayos mo naman ito provision sa needs. So yung po ninyo, by the way, si Jaira, lahat na po niya batch karoon nagkasakit. So, yung mga follow brother na natin din, nagkasakit si Jaira, si Jenny, siya karoon naglayan ng mga lawas. So, yan po, padayon, ang good health sa kalusab kasi it's flu season, or dengue outbreak. Kaya po na ito, hindi lang dengue. Even din, kuhan ka ng financial provision po sa laki. Mahal mo pala. Okay. Another request. Yes, Rex. Request ang sa health sa akong mama. Siya ay sa kuwan sa last week sa iyong kuwan sa food. Hindi siya na-COVID. So, yan po rin niyo si Ma'am Minda. Okay, you pray. Padayon sa yan. Tagan niyo ako siya kusog sa Ginoo. And may mga balatian sa lawas, but may God, as He wills, gives them. Okay? So you pray for Maminda, sa mga elderlies, mga tuwangan, sa mga young people, kaya kung may kusog ng young people. Pero yan po, pala yung nag-ampo. Parents, families, okay? You pray for the families, this church. So, yes, Ma'am Lynn? Pray ko po pray ko sa faithfulness So you pray, so simple naman. So simple, nagkasakit po, and you pray for their family, the growth, faithfulness, as well as kami ko, pampag ini, Lynette, niyang anak, in her battle. Now, spiritual battle, and spiritual battle is real. Kadaw sa sato na. So we have to pray every day for victory, for strength, for power. Amen? So, if you don't have any other prayer requests, or wala pa mga kahuna-huna, continue sa pag-pray sa aming church.
So you pray, continue to pray sa mission church dito sa New Correlia, New Cortez, Pastor Ruel and his family, sila ng mission. You pray silang coming mission anniversary is last Sunday of August, the preparations, the invitations, pray ninyo usap ang ilang mga members po dito continual growth, flourishment sa ilang spiritual lives o kadayo po ninyo kampo ang pamilya ng mga young people kang Ivy ang young mama follow ikaw Lydia. So you pray, continue to pray for growth sa sa ministry. Alright? So yan na ito siguro napukong tanan prayer request kaya di mo gano'n anong gamay karon. So, but remember those prayer requests. Okay? So, let's continue now. May special number karon. Back out na. Biyahe na daw siya. Okay, pray as well. Ang po ninyo si Risma dahil kay goal to. Kasi ang iskila karon nyo, may sugo na yung talang klase kay nalagi kasi ikaw nga ng iulat nga cash assistance sa ikan sa gobyerno niya. At karon wala pa man. Niya. Moto din, hindi naman ka siya maka-afford nga mag-absent pag sa kawi kay daga naman siya na-miss. So, ganyan naman siya. So, karon dali siya. Dahil so you pray, safety ko ni Resma ang iyang leksyon na tuwa dito sa bukid nun. Okay? So, open your Bibles now. John chapter 1. John chapter 1 verse number 43 up until 46. On John chapter 1 verse number 43, the Bible says, the day following Jesus would go forth into Galilee and find Philip, and saith unto him, follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and saith unto him, we have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, can there be any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, come and see. Can there be any good thing come out of Nazareth? Come and see. Let's pray. Amahan nga langit ng Diyos nga balaan, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamahal sa imong kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa imong grasya, kaluoy, nga imong girahatag at kanina. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Lord, we ask for thy guidance. May you bless each and every heart's life. And may you work within our midst, O Lord God. May we lift it up. Glorify you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. And Nathanael said to him, can there be any good thing come out of Nazareth? Now, if you read the life of Christ, people knew Jesus as one who did great miracles. Ang tao na kailangan sa Kristo, nailan nila sa Kristo, no, sa katao, iya sa Ginoo, nga gabuhat o milagro. And some people know him as rabbi or master. And some people know him as the Messiah himself. And Jesus also had many claims of who he is. John chapter 1 lang mismo, he claimed that he was the Word. He was the
Lamb of God. He was the light. He was the life. And it is of great importance nga aron nimo mailhan ang usa ka tawo. It is not enough na imo lang siyang ilhon kung unsa ang iyang gisulti. O kung unsa ra pod ang iyang gibuhat. Yes, we can know people of what he says. Mailan nato ang tao, unsa siyang klaseng tao, kung unsa ang iyang ginasulti. Unsa iyang kinabuhi. O kung unsa ang iyang ginabuhat. But we can know a person based on where he lived. Aning panahon na some people would know nailan si Kristo on different identities. But commonly, or most of the people, knows Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Now let's take a look on this place, the place of Nazareth. Ingon ra, can there be any good thing come out of Nazareth? Now, number one, the place of Nazareth. This is a significant place sa kinabuhi ni Jesus Christ. But it is a degrading origin. The place Nazareth is a degrading origin. Pansinin mo na ang gingon ni Nathanael. Pagkadungog niya sa balita ni Philip, nakita na nila ang katong Misaya, ang katong gihisgutan ni Moses o sa mga propeta kaniadto. Nakita na niya o iyang gibalita kang Nathanael. And when Nathanael heard the news, heard kinsa tong Misaya, heard kinsa tong gihisgutan nila Moses and the prophets kaniadto, iyang giingon dito, Jesus of Nazareth, can there be any good thing come out of Nazareth? If you look closely on that question, it is a degrading question. Nabay na yung butang na magikan sa Nazareth? Murago, kung sa estudyante pa, niya na yan sa maestra ng more section, niya, nabantayan niya ka na yung section, mga how they sa extracurricular, yung kaingon din sila, di may tao ra? Di ka maumukanta ra? Abi na ako, wanay ayaw ng lugar na. It's the same thing as how Nathanael had said, naabay, mahayong butang nagikan sa Nazareth. Now, if you study the place Nazareth, wala kay makita sa Old Testament yung i-mention ang place of Nazareth. It is only located on the New Testament. And it is located when the Nazareth place Nazareth is always mentioned. It is only associated with Jesus. The place Nazareth. Now, kung imo po rin studihan ang history sa Nazareth, Nazareth is a small, insignificant village back then. Back then, kay karon, kung imong research ni karon, Nazareth, the city of Nazareth, karon is the largest and one of the most vibrant city of Israel. Pero kaniadto, dili nga ang Nazareth, dili dako ang Nazareth, dili pod sadya, di pod parehas listado nga nagakalingawan ang Nazareth. Nazareth was a small, significant city. And its population back then would only amount to 200 to 400 people. So di kayo
daghan. Only a small community. And geographically pag yun, it is located at the lower part of Galilee. Now, kaning Galilee, region kaning Galilee. And kaning Nazareth, naani siya sa lower part. It means ang altitude ani sa ubos. Remember on sa Luke chapter 1 nga gingon, human pagkadungog na balita nga kinahanglan mag-tax ang tao, Mary and Joseph were forced to go to Bethlehem kung asa gyud ang ilang tribe. They, in the Bible, up from the city of Nazareth. Masabot na sila sa ubos. So low. The town was not located on the roadway. Now, napay mga archaeologists nga naghukay niining place of Nazareth. Nga nung usapan ni ka small and insignificant town because wala ni naagyan sa roadway. Pasabot kung ang usa ka tao magbiyahe, dili siya kinahanglan moagi sa Nazareth aron makaadto sa big cities or sa Bethlehem ba sa asa man. This kanina place di ni malabyan sa kung sa ato karon di ni malabyan sa highway. So unless kung kinahanglan ikaw moadto dato sa Nazareth, di gyud nimo na maagyan nga lugar. So if you look at Nazareth, ang pag-mention niya na ang kanang place is in a degrading tone. Tanaw ginana ng lugar, ubos. Tanaw na ng lugar, insignificant. And makita ko nato dira nga si Mary, si Joseph, diha nagpuyo. And Mary and Joseph, yun kanina ni Mary diha sa Luke chapter 1 verse number 48. Ingon siya mismo, for he had regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Low estate. Nagtestimonyo mismo si Mary nga sila, ilang pamilya were of low estate. Dili sila angan. Dili sila dato. They were of low estate. And makita ko niyo dira sa Luke chapter 2 verse 24. As it is written, verse 23, as it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now, pag ang usa ka pamilya mag-offer of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, isugo na sa Ginoo diha sa Leviticus chapter 12 verse number 8. Isugo na sa Ginoo sa tribe of for the Jews, nga every male nga ilang anak mag-offer sila sa Ginoo. Mag-offer sila. And makita niyo na it should supposed to be lamb. Kinahanglan or di kinahanglan lamb. Pero they could not afford lamb. All they could offer is a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Ginatawag ni siya poor man's offering. They could not afford a lamb. Kaya mahal man ang lamb para sila. Mahal man ang karnero sila. So, unsa na ilang i-offer? A pair of turtle doves and 2 young pigeons. Now, kung kana din nga lugar insignificant, kana din nga lugar ubos, luoy. Mo nang nakaingon si Nathanael on John chapter, back to our text, 48. Can there be any good thing nga nagikan sa Nazareth? Kaya Nathanael knew kung saan ang klase nga lugar ang Nazareth. Nathanael, kabalo siya, unsa ka ubos sa mga tao na.
kabalo siya, yawa na mga abilidad ang tao, ana. Nya iyang gihisgutan gud, ang gihisgutan gud ni Philip ang Misaya, ang ilang hari. Hari, unya nagpuyo anang lugar. Hari, unya wala sa palasyo. Hari, unya pobre. So Nathanael could not believe what Philip had said. Yet, in this insignificant town, miska kung sa ni kagamay, kaubos, aning lugar, live, Jesus lived his youthful days in that place. A humble, youthful life. A humble lifestyle. Now, dili lang po ay kung makita po nimo, Mary and Joseph had dugo og mga hari. Dugo, ang ilang dugo, ang ilang gigikanan, dugo na sa mga hari. They were of the line of David, of Solomon, tribe of Judah. Jesus was the King himself, the Lord of Lords. Yet live, amen? Live in that degrading, in that low state. Diha nagpuyo sa iyang earthly life. Diha nagpuyo sa lugar na Nazareth. A very incarnate of humbleness. He fashioned himself that of a servant. Ang anak ka-humble ang atong Ginoo. And kung inyo po ning mahinumduman, on Mark chapter 6, verse number 4, these were the kaning Nazareth, kaning place of Nazareth, these people rejected Christ. These were unbelieving fellows. Mark chapter 6, verse number 4, yun diya, verse number 3. So go to verse number 1. And he went out from thence and came into his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? And that wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands. And that's verse 3. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon? Are not his sisters here with us? So nagibuhat. And they were offended at him. At first, the brothers of Jesus, earthly brothers, sisters, they did not believe, especially James. They did not believe at first. The place of Nazareth was an unbelieving place. Yet, sa kabila na balik-balik, Jesus lived here. It was a degrading origin. Number 2, it was a doubtful origin. Imagine mo, si Kristo nga mo gikan sa hari. Gikan na to sa iyang trono. Everything was all in his hands. Yet, came to this earth, came to this world, lived a humble life, never once complained. Kita na to, mga way sudan ka, mga may sudan na rin. Kita na to, mga kanon kahit, kita na to, ang kanon dukot, kanon dukot manikanon. Reklamador kayo tanong. When things would go not on our way, mareklamo tayo. Kung di lang kita maservisyo, tarong mareklamo tayo. Yet Jesus never once uttered a single complaint. It was a degrading origin. It was a doubtful origin. Tungod sa pagkadaog ni Nathanael kung asa nagikan si Jesus.
Nagduha-duha dayon siya. Can there be any good thing? It is a doubtful question. Naabagoy mayong butang. Gikan baka kay suryo ka, nagikan yung ka ang daraagin ng puyo ang atong Isaya. Suryo ka nga siya na ang mo'y gihisgutan ng Moses. It was a doubtful question. And if you look at the context, there's atong teksto on verse 35. Now, on the whole chapter, after John declared who Jesus is, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. There were these two disciples who questioned, who were curious. Mo maninggingon ni John, o nga, mo yung i-prepare, mo yung giandaman. They followed Jesus, and their curiosity after they have followed Christ. Kabantay si Jesus kaya ginasunuran siya Yan siya, what seek ye? Dalang gingon. They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? Asa di ka nagpuyo? Master, Sir, asa di ka nagpuyo? They really want to know who Jesus is. Gusto sila makabalo kung unsa gining klaseng tao si Jesus. Gipangutaw na gini asa di ka nagpuyo di ay. Di ba pag natay makailang tao, usag yun kasagaran sa itong question, di ka gikan di ay. Di ka nagpuyo. Pag may bala natin na siya asa na siya nagpuyo, na-identify, mauna-unahan, nganin yung mga tao. Nganin yung siya klaseng tao. Where dwellest thou? And after that, yun si Jesus, he said unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. Now, if you look closely, the verse 46 and verse 38 are quite parallel verses. Naipangutana sa ito ba? Come and see. Kinsay una na ipangutana, sila Andrew, the two disciples. Na sila ipangutana, where dwellest thou? Kinsay nito ba? Jesus. Kinsay ito ba niya? Come and see. On the verse 46, kinsay na si Nathanael. Unsa pa ikano nakapangutana po siya, gi-introduce ni Philip sa iya. And sa pag-introduce niya, na question, na curiosity, na doubt. Kasi ito ba ni Philip? Come and see. There was the testimony of John, and there was also the testimony of Philip. But after hearing their testimonies, doubtful sila. Duwa-duwa sila. Mo ba ka ni ang Isaiah? Curious sila. So they followed him. They really want to know, to make sure. Kinsa ni si Jesus. And it was a doubtful origin, and it is also a dependable origin. Taga Nazareth? Di na nagiganan itong Isaiah? Sito ba niya ni Philip? Come and see. Raganan sa mga kaya ng Bible student. Na istorya ang isa. Ang buto, pahambog lang. Buto ba ganyan sa Tino, maganda? Binuang. Sa ito ba? May maligam na tawari. Tanaw ba? Salayan na ito Di ba? Pag yun na-claim, na-doubt sa imong claim, kung sa imong i-present, evidence. Kung tinuhod pag yun ang imong claim, evidence. So, when Philip heard the doubtful question of Nathanael, he presented a direct evidence. Di mo ka-explain mo. Sige. Adto, niya tanawa. Come and see. Yan ang kinahanglan storya nimo. Yan ang kinahanglan
makikidebate rin mo, makik-argue, kung siya mag-yun, tanawa lang. Pumato na sa imong mga mata. Come and see. Now, Nathanael was doubtful of Philip's claim, but Philip would give him the most reliable evidence. Dependable origin. Means a reliable origin. Mga niya ito si Nathanael kang Jesus, and Jesus, before, wapag yun siya nag-ag. Wapag yun niya na story si Jesus, wapag niya na pamatana. Siguro na, ito yung list of questions si Nathanael, list of tests, kung tinuod ba na si Jesus kana siya mo'y Messiah. But before Nathanael could ever utter a word, Jesus saw Nathanael coming to him and said to him, Behold, an Israelite, indeed in whom is no guile. Nathanael said unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Pagkita pa lang ni Kristo kang Nathanael, Jesus completely and perfectly proved his identity. Wag niya, mo pagkita yung una niyang kita kang Nathanael. First time ko sila nakita, first time ko nila make up. Pero nakita dahil ni Jesus. Dili lang si Nathanael, dili lang iyang now, kundi iyang katibukan mismo. Why? How? Ano kayo makana? Because even good si Jesus, an Israelite, in whom is no guile. Kabalo siya kung sa dahil ni klaseng tao, si Nathanael. Kabalo dahil si Kristo, what kind of person, what attitude Nathanael has. Nakapangutan na dahil si Nathanael. Asa mo kanimo na inahan? Kung kita. Nakita niya before even Nathanael heard about Jesus. When Philip called thee, when thou was under the fig tree, I saw thee. He proved his identity. He proved also his capability. Messiah God, Hari God, the prophet, the anointed one. So gipamatudan ni Kristo nga siya gyud pinaagi sa pag-exercise sa iyang capability. How he diyon sa niya pag-prove katong pagkita dahil niya ang Nathanael. Wa pagod niya na storya si Nathanael, pero kabalo na siya kinsa ni si Nathanael. Kabalo na siya unsa kinabuhi ni Nathanael. Kabalo na siya unsa klaseng tao si Nathanael. Now, there may be times nga even kita makadungog sa promise sa Ginoo, makabasa sa iyang mga saad, sa iyang mga pulong. We're doubtful sama ni Nathanael. Tinud alay, pagod nga maminaw niya ang Ginoo sa atong pagampo. Tinud alay, bagyod nga kani si Kristo makaluwas ug kalag. Tinud, bagod nga siya mo'y nagbayad sa itong sala. Tinud, bagyod nga siya mo'y makahatag o kusog sa atong pakiglaban batok sa matentasyon ikan sa yawa. Tinuod bagod nga kani si Kristo pinaagi siya grasya mawala ni akong bisyo. Tinuod bagod situbagan na. Come and see. Come and see. Prove it with yourself. Ikaw mismo yung tanaw. Ikaw mismo mo makakita unsa katinuod ng atong Ginoo. Now, iyon tala sa 1 Corinthians chapter 1, verse number 27. 1 Corinthians chapter 1, verse number 27.
7. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. God used the insignificant place of Nazareth as a starting point in his earthly life, diri sa kalibutan, and he used that place, he used that insignificant place. Namiskag, gamay na nakalugar. There came out a good thing. There was a good thing out of Nazareth. Now, you know how truly blessed Nazareth today? Before sa time, on the time of Jesus Christ, it is a small, insignificant place. But now, tungod sa usa lang gid ka pangalan nga naggikan niya, ang place of Nazareth alone, one of the most largest, vibrant city of Israel. Because tungod lang yun sa pangalan ng Jesus of Nazareth. Jesus uses small things to make it bigger. It doesn't have to be big nga magamit yun na sa Ginoo. You don't have to come here preach nga kayo ka nga nangalagad na ka sa Ginoo. You don't need to be a Sunday school teacher para kayo ka nangalagad ko sa Ginoo. You don't need to be an extension class teacher nga makainigyo ka nga imo kung alagaran ng Ginoo. Ako nga niya karon sa inyo atubangan is the same as the person who thinks in Hallelujah. Ikaw, Sunday school teacher, is the same as someone who prays for the brethren. Ikaw, si bisan kinsa ka man, unsa may naa sa imo, is the same. We are small, insignificant beings. But in the hands of the mighty God, kung magamit lang yun ka sa Ginoo, imo ra gyud itugyan imo kinabuhi sa Ginoo, God can make you useful and bring out the best and can give great things. God uses the weak things. God uses the foolish things of the world to confound the wise. Di ka kinahanglan tigiri para mangalagad sa Ginoo. Di ka kinahanglan madato para makahatag sa Ginoo. Di ka kinahanglan mayong lawas para kaampo sa Ginoo. All of us, kung sa mina sa tuwa. Kung ato rin ang itugyan, iyan sa Ginoo. Surrender diya sa Ginoo. Our insignificance, our small things, God can make it big. Inamdon niyo itong woman nga nihatag Pennyworth, a small amount, kumpara siya sa dato nga grabe ang hatag. Sa gingon ni Kristo, asay mas nagagihatag. Katong bagay. Nga small amount, lagi lang yung gihatag. It doesn't take big things to please God. It just needs a sincere offering, a whole offering. Nandun po ninyo itong feeding of 5,000. Daghan sila. Dako ang problema. Ang solusyon nga gi-offer. Para ra gyud to sa mga tao nga, mga disciples si Jesus nga, itong 12 apostles unta. Makashare to sila, 12 sa kabok, pwede ito na mga tumawag. Daghan na sila. Those small things, kung ihalad namin sa Ginoo, God will make it bigger.
God will make use of it. May pag sa kanta na, sige na kantahan. Little is much when God is in. Paul also realized this kind of principle. When he asked God, Lord, tanggalan niya akong thorn of the flesh. Eh kung wala ni, I can, mas labing kung mabuhat yung ano mo. But God said, my grace is sufficient. In your weakness, God can make power out of it. It is always sufficient. Come and see. Come and see. Katunan kung atong simbahan. Nakikipusalanan kung atong simbahan. Come and see. Lahay man. Makadasi ka. Kadasi ka ako dito. Come and see. The phrase come and see is a challenge, a call of faith. It is a challenge of faith. It is the same expression as believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. It is the same expression that whosoever shall call upon him shall be saved. It is the same expression nga kung ikaw mo to kanina, ikaw mo lose. Tinuod, baka agad. No? Good lang kung sa inyo, una ako nisiran mo, nakadungog ko sa gospel. Siguro, dagang sa inyo, at first doubtful. Tinuod, baka agad na, kung matawag ko ni Kristo, maluwas ko. Tinuod, baka agad niya, di na ako kinahanglan sa akong binuhatan para maluwas ko. Tinuod, baka agad nga akong reliyon, di ni mo'y dalan padulong lang. Tinuod, baka agad na yung gingon na si Kristo mo'y namatay alam sa mga sala. Yan, ibayaran niya ni perfect and complete. Tinuod ba? It's a call of faith. Come and see. And you came and you saw. Ilan na ba itong gospel na kung ikaw mo madawat, maluwas ka? It was true. Ate ka ba itong si Kristo namatay gilubong na banhaw man sa katulungan adlaw? It was true. Pero gawin sa tanin mo pagkabalang ang tinuod. You came and you saw. Come and see. Di naman baka agad nga kani akong problema, kani akong discouragement. Kung ako rin binigyan ko sa Ginoo, kung ako rin binigyan yan sa Ginoo, mawala ni. Come and see. Tinuod ba agad na magamit ni sa Ginoo akong kinabuhi? Sa no? Dili kita dili na to i-question atong bugaling kundi i-question na to ang banta. Gamit ka na siya. Nga na yung kinaiya. Magamit ka na siya. Nga na yung hidaktan. Magamit ka na yung tawanan ni. Kung sa itubagin sa pulong sa Ginoo, come and see. It's a challenge of faith. And it's also a challenge of fellowship. A challenge of fellowship. And it also is a challenge of followership, a discipleship. It is a challenge of discipleship. It is also the same expression as, follow me and I will make you fishers of men. It is the exact expression. You look at the back sa itong context. Humanila na ilan si Kristo, nag-curious sila kinsa si Kristo, nailan nila si Kristo, sa gingon ni Kristo, come and see. After you have known Christ as your Savior, come and see Him.
as your Lord. Can there be any good thing that would come out from you? Una-una kasi mong kaugalingon karon. Ubos man ko nga tao, Lord. Sama sa lugar ni Nazareth. There are times nga makabalik ko sa akong sinful addiction. But God calls us, challenges us to regain fellowship with Him. He can pick you up out of that miry clay. Just come and see. Never stop going to church. Never stop praying. Never stop reading the Bible. Never stop inviting someone. Never stop trusting God. Just come and see. Can there be any good thing that would come out from you? Naunahan mo kaugalingon, Lord. Ako ni surrender akong kaugalingon sa imo, Lord. Nakakagpulos niya. Kung sa rin tao, kung ko pinag-aralan. But God challenges us. Come and see. What a degrading fellows we are. Doubtful fellows also. Could there be any good that would come out from us? No, not without Jesus. But if we trust on God, offer ourselves unto Him, if we would just come and see. Dani, siguro question siguro si Ma'am Leonard sa ko, madaog ka ni sige ko sa spiritual warfare? Or even ka mo nga, faithful ka mo na ang pamilya? Sige tawag sa ginang stalker. Come and see. Come to Christ. Come to God and see. Just see how God works sa ginagawa sa tao. Karami, ampo mata. Nagkamata problema. Daganda gusto yampo. Say, anxious na ta. Impatient na ta. But tonight, let's come to God and see how He works. Let's pray. Amahan ng langit ng Diyos na balahan din mo. Salamat din sa inyong pulo. Salamat Lord God sa inyong pagmamahal. Lord, you have assured us through Thy word that you always work in our midst. Though insignificant as we are, insignificant things na mo mahalaga sa inyo. May not be big, Lord, but we will always commit ourselves unto Thee, to always come and see You. Lord, we bless the remaining part of this service. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Now, let's collect our prayer requests this evening. Go, Vince. Balik na sa mga prayer requests ninyo. You have any other prayer requests this evening? Yes, Yarn? Kita? Pati si Angelo? Upang sila. Asa sila lupit sa Davao Day karon? Tumbok. Iyan lang. Tahan pa nagsimbahan niya. Ano na yan? Pinsa? Wala pa sa tugbok nila, ano? Ngayon ko, ilang ko sir nini, siya dito, pagkampo sa tuwan, manabog kita. Alright, you pray for Isang. Dito ano si Isang? Pansinin nyo, wala na karon si Isang makasimba din, kay idalas niya na ito siyang tita sa Davao, few weeks, nagana din mga simanan nilabay. And you pray sa iyong battles na ito, ay
Pinadala man siya siyang tita eh. Mag-ratio siguro siya, okay. Siyempre na. Kuyo naman siya na but you pray na isa so na siya kuya si Angelo nga. Agad sila kusog sa Ginoo that they will stand for their faith. Stand for what is really right. Okay? Yan po naman sila. Sa discourse na sila dali, mabata sa areas. Another purpose this evening. Wala na? Wala na. Let's stand up and let's the offering to the Lord. Now si Eli, nagawag ako para sa offering. Pagkamadama yung langit, Diyos, Lord, salamat sa mga Diyos, salamat sa mga semana, Lord, galing na tayo sa offering, kami kanila, Lord, Amen. So, mali niyo ko ang prayer request, butang ng prayer, ang mga offering. Huwag mo prayer request, kung butang ko gadala, find someone. Kauban mo sa pag find someone. Okay? Especially ng mga bata, mga bago, panin siya pag Alright? So you find someone who you can pray with. Ay sila Kiayan, o panayin nyo, sila Ate, sila Kim, mga bata, uyugan ninyo. And after you're done praying, just consider yourselves dismissed tonight. Right?